Welcome back. Subordinating conjunctions express relations of syntactic inequality between clauses in a complex sentence. They serve to link a subordinate clause to a main clause. However, like coordinating conjunctions, they may also occur at the boundary between separate sentences in connected discourse. According to the type of relation they express, subordinating conjunctions and conjunctional words, that is, words from other parts of speech used in the function of conjunctions, are divided into several groups. Object or complement conjunctions introduce clauses that function as objects of the main verb. These include the conjunctions vor, which corresponds to that, and te, which may correspond to that or whether. The combinations iber te and te iber express the meaning supposedly or allegedly. Consider the example, Na shatlav gidi te inchen asum naman depkerum. He knows very well what is said in such cases. Here, Armenian uses the conjunction te, whereas in English there is no direct conjunctional equivalent. The clause is introduced by a what word. Another example, Nasredine ir փոքր կացան տվեց հարևանին, թե իբր վերա կացայի ճուտն է. Nasreddin gave his small pot to his neighbor, allegedly as if it were the offspring of the neighbor's pot. The most common conjunction, however, is vor. Ասում են, որ Հայաստանում հոկտեմբերի սկզբին դեռ բավականին տաք է. They say that it is still quite warm in Armenia at the beginning of October. Look also at these examples. Ժամանակն է որ տուն գաս. It is time for you to come home. Ցանկանում եմ որ երջանիկ լինեք. I want you to be happy. Ով է ձեզ խանգարում որ հաշտ ու խաղաղ ապրեք? Who is preventing you from living in peace? Now, pay attention to these examples. When a subordinate clause depends on a verb or expression that requires the optative mood, speakers sometimes use the conjunction vorpezi instead of the normal object conjunction vor. These clauses are object clauses. They express case relations like time for what, to want what, to prevent what. Armenian uses several temporal conjunctions to express duration, simultaneity, and sequence. Some of them overlap in meaning but differ in nuance and usage. For example, yerb vor, minch, while, kani der, while, as long as, minch der, whereas, minchev vor, until, nachkan, before, hence vor, teche, as soon as. Բայց minch yes vasakne yes haskai, mi vodkas mi leran varaer, mius vodkas mi ai leran vara. But while I was vasak, I was a giant, standing with one foot on one mountain and the other on another. Մինչև այն օտարականը մելիքի թանկարժեք քարեղենը չբերի, չի կարելի ասել, թե նա ազնիվ առևտրական է. We cannot say that he is an honest merchant until that stranger brings the Melik's precious stones. Նախքան Melik Shahnazarը ջուր կխմի աղբյուրից, Պլոպուղին ասում է, թե վկա չկա. Before Melik Shahnazar drinks water from the spring, Պլոպուղի says that there is no witness and that it is not right to drink without one. Երկու օր է ինչ ձյուն է գալիս. It has been snowing for 2 days. Գործս ավարտեմ թե չէ կգամ քեզ մոտ. I will come to you as soon as I finish my work. Causal conjunctions express the reason for an action or a situation. The most common conjunctions are vorov hetev, because, and kanivor, since or as. They introduce a clause that explains why something happens. The expression inchete has a dismissive nuance and is better translated as just because or simply because. Finally, manavandvor and namanavandvor mean especially since, or all the more so because, and are used to strengthen the reason. Քանի որ գրաբարը դարձել էր միայն եկեղեցական արարողությունների լեզու, հայ գործիչները սկսեցին պայքարել աշխարհաբարը գրական լեզու դարձնելու համար. Because Grabar had become only a liturgical language, Armenian intellectuals began to work toward establishing the vernacular as a literary language. Ոնց կլինի անմեղ տեղը մարդ սպանես, ինչը թե այլազգի է? How can you kill someone for no reason, just because they are of a different nationality? Ավելի լավ է գնաք տուն եւ հանգստանաք, մանավանդ որ այս գիշեր քիչ եք քնել. You'd better go home and rest, especially since you didn't get much sleep last night. Conditional conjunctions express a condition under which something happens. The main conjunction is yete, meaning if. In Armenian, it is often paired with appa or uremen in the main clause, meaning then, which makes the logical connection explicit. For example, Եթե արագ գնանք, ավելի շուտ կհասնենք. If we go faster, we'll get there sooner. Եթե Ջոն շաբաթական $30 ռոճիկ ստանա, ապա շատ շուտով կկարողանա մոտոցիկլետ գնել. If John earns $30 a week, he'll soon be able to buy a motorcycle. Եթե կացան կարող է ճուտ ծնել, ապա ուրեմն կարող է եւ մեռնել.
If a pot can give birth to a chick, then it can die as well. Եթե նա այսօր դասի չի եկել, ուրեմն զբաղված է. If he didn't come to class today, he must be busy. Թե որ արևմուտքի թագավորը չլուծի արևելքի թագավորի հանելուկները, նա կռիվ կսկսի իր դեմ. If the king of the West fails to solve the riddles of the king of the East, the latter will start a war against him. The conjunction միայնթե expresses a desired condition and can be translated as if only or as long as. Նահագան ինքը տղաների փոխարեն տուգանք վճարեց, միայնթե գյուղացիներին ազատեին. The chairman paid the fine himself for the boys, just so that the villagers would be released at the height of the working season. Purpose conjunctions express the goal or intention of an action. In Armenian, purpose clauses typically require the optative mood. This is an important structural feature and should not be ignored. The expressions միայնթե, only if, and ինչեթե, just because, introduce clauses with the optative and express a desired or intended result. Ինչեթե often carries a dismissive nuance. Օտար երկրներում աշխատանք ենք փնտրում, ինչեթե միայնթե փող վաստակենք տուն պահենք. We look for work in foreign countries just so that we can earn money and support our family. However, the main conjunction is vorpezi, meaning so that or in order to. It introduces a clause that answers the question, for what purpose? At the same time, Armenian also allows the conjunction vor in this function. For example, Դանդաղ գնա, որպեսզի հանկարծ չանցնենք գարնանային փողոցը. Drive slowly so we don't accidentally pass Spring Street. John թողեց իր աշխատանքը, որպեսզի Mrs. Gilpillin չվրննդեն. John left his job so that Mrs. Gilpilly wouldn't be dismissed. It is also perfectly natural to say, Դանդաղ գնա, որ հանկարծ չանցնենք գարնանային փողոցը. John թողեց իր աշխատանքը, որ Mrs. Gilpillin չվրննդեն. At this point, recall the conjunction vor used in object clauses. A common mistake is to use vorpezi where an object clause is required. In such cases, Armenian uses vor, not vorpezi, even though the verb may still appear in the optative. In other words, vor can replace vorpezi, but vorpezi cannot replace vor. Let us now recall where the optative mood is used in object clauses. These are object subordinate clauses. Object clauses with the optative are used first, after expressions of necessity, agreement, influence, emotion. For example, պետք է որ ժամանակին տուն գաս. You must come home on time. Next, after expressions of probability, expectation, evaluation. Վրամ շապուհը սպասում է որ մաշտոցը ցույց տա մնացած գրերը. Վրամ շապուհը expects մաշտոց to show the remaining letters. Անհավանական է որ նա լավ չինարեն իմանա. It is unlikely that he should know Chinese well. Finally, after verbs of will, request, command, permission. Կարենը եւ ծնողները ցանկանում են որ Տիգրանն ընդունվի համալսարան. Karen and his parents want Tigran to enter the university. Object clauses introduced by vor answer case-related questions. Want what? Be afraid of what? Purpose clauses introduced by vorpezi answer the question, for what purpose? Comparative conjunctions express similarity, comparison, or imagined situations. The conjunctions ases, karces, vonsvor, and vorpes te are typically translated as if or as though. For example, Նրանց վերջին հանդիպումը շատ սառներ ու քաղաքավարի, ասես նույնիսկ ծանոթ չէին. Their last meeting was cold and polite, as if they didn't even know each other. Երկուսն էլ ուզում էին շատ բան իմանալ իրարից, բայց լռում էին, կարծես թե ամեն բան գիտեին վաղուց. Both wanted to learn a lot from each other, but remained silent, as if they had known everything for a long time. Երգում էր այնպես, ասես լռում էր այնպես, ասես երգում էր. He sang as if he were silent, and fell silent as if he were singing. Հանկարծ այնպիսի ուրախություն զգաց, ասես աշխարհն իրենն էր. Suddenly he felt such joy, as if the whole world belonged to him. Համո Սահյանը այնպես է գրում մայրամուտի մասին, կարծես առաջին անգամ է տեսնում. Համո Սահյան writes about the sunset as if he were seeing it for the first time. Նամակիցդ այնպիսի տպավորություն ստացա, կարծես շատ ես վախեցել այդ լուրերից, տանջվել ես. From your letter, I got the impression as if you were very frightened and distressed by that news. Այնպես ես ինձ նայում, ոնց որ ես եմ եղավոր. You look at me as if it's my fault. Արևը մայ է մտնում, ինչպես հերոսն է մեռնում. The sun sets as a hero dies. Մի քիչ լռեց եւ որպես թե շատ խելոք բան ունի ասելու, դանդաղ շարունակեց. He paused as if about to say something very clever and slowly continued. Այստեղ ավելի ուրախ է, քան ծեր թագավորի մոտ. It's more cheerful here than at the old king's court. Concessive conjunctions express contrast between two clauses. When the subordinate clause contains conjunctions such as teyev, tepet, tekuz, or chenayat svor, the main clause often includes a contrastive conjunction such as bites, sakan, or ainu amenainiv. For example, yes voroshetsi նրա հետ որսի գնալ, teyev minchev այդ որս քիչ է արել.
I decided to go hunting with him, even though I had hardly hunted before. Թեև նա արձակուրդում էր, բայց չէր կարողանում չմտածել աշխատանքի մասին. Although he was on vacation, he still couldn't stop thinking about work. Թիֆլիսից Կոմիտասը նամակ է գրում Փարիզ Արշակ Չոփանյանին. Ես թեև հիվանդ եմ, բայց եւ այնպես պատրաստ եմ մեր ժողովրդական երգերի կազմության ուսումնասիրությունը ժամանակին հասցնել. Even though I am ill, I am still ready to complete the study of the structure of our folk songs on time. Ըստ հեղինակի, թեպետ Նախիջևանի մասին բավական մեծ գրականություն կա, սակայն ուսումնասիրության կարոտ դեռ շատ հարցեր կան. Even though there is a lot of literature on Nakhichevan, many issues still remain to be studied. Նրա ճակատը այնքան նեղ էր, որ կնճիռների տեղ չկար, չնայած արդեն բավական տարիքոտ մարդ էր երևում. His forehead was so narrow that there was no room for wrinkles, even though he looked quite old. Փոխանակ քննությանը պատրաստվես համացանցում խաղերս խաղում. Why are you playing games online instead of preparing for the exam? Result conjunctions express the consequence of a preceding situation. The conjunctions usti, hetevabar, and hetevapes are more formal and are typically used in written language. They correspond to therefore or consequently. The conjunction uremen means so or then and is often used in spoken language. The conjunction I'm besvod introduces a result clause and is translated as so or so that. For example, Ոչխարների դեպքից հետո գյուղում այլևս ոչ մի գողություն չի հայտնաբերվել, այնպես որ չի եղել. After the incident with the sheep, no theft has been discovered in the village, so there hasn't been any theft. Անմիջապես հասկացա, որ նա չէր կարող սենյակն առանց մարդու թողնել եւ հեռանալ, ուստի որոշեցի համբերությամբ սպասել. I immediately understood that he could not leave the room unattended and go away, so I decided to wait patiently. Շատ եմ հարգում քեզ, ուստի եւ անկերս եմ քեզ հետ. I respect you very much, so I'm honest with you. Սրանք առանձին խնդիրներ են, հետևաբար հատուկ մոտեցում են պահանջում. These are separate problems, so they require a special approach. Այսօր ուրբաթ է եւ վաղը տոն, հետևաբար այսօր կարող ենք ավելի շուտ ավարտել աշխատանքը. Today is Friday and tomorrow is a holiday, therefore we can finish work earlier today. Now let's bring everything together. Subordinating conjunctions are not random. They form a system based on the type of relation between the main clause and the subordinate clause. We can group them into several main types. Content conjunctions introduce what is said, thought, or felt. They connect the clause to the verb as its object or complement. Temporal conjunctions express time relations, when something happens. Causal conjunctions express reason, why something happens. Conditional conjunctions introduce a condition, under what circumstances something happens. Purpose conjunctions express intention or goal and typically require the optative mood in Armenian. Comparative conjunctions express similarity or comparison. Concessive conjunctions express contrast. Something happens despite expectation. And finally, result conjunctions express consequence, what follows from a situation. This classification will help you understand how different types of subordinate clauses are formed and used. Pay attention to the following pattern. Subordinating conjunctions in Armenian often occur with the additional elements te or vor. On the left, you see conjunctions that are used with te. On the right, conjunctions that are used with vor. These combinations are stable. Some conjunctions in Armenian are polysemous. The conjunction te can function in several ways. As a copulative conjunction in enumeration, as a disjunctive conjunction in alternative questions, as an object conjunction when reporting uncertain information, and as a conditional conjunction, similar to yete. The conjunction vor is even more flexible. It can introduce object clauses, temporal clauses, conditional clauses, causal clauses, and even purpose clauses. For example, Asumen vor na lava sovorum. They say that he studies well. Ais vor lasets, asats yeselem galis. When he heard this, he said, I am coming too. Vorasem aib, kasi asa ben. If I say aib, he will say ben. Vor duches galis, yesel chem gana. Since you are not coming, I will not go either. Mi yerkat he tachta kugarkets, vorna verar kukari. He sent a sheet of iron so that a coat would be made from it. Finally, the conjunction oramen might function either as explanatory or as result conjunctions. In some cases, it may be difficult to determine the exact function. That brings us to the end of this overview of subordinating conjunctions. But this is not all about subordinate clauses. Thank you for your attention. See you soon.